and welcome to two-day 19th Apg Meet and International Conference on Sustainable Agriculture, Food Security and Environment, organized jointly by Postgraduate Department of Geography and Postgraduate Department of Agriculture, Khalsa College, Patiala. In layman's language, sustainability is the ability to maintain our precious resources. Sustainability is a singular concept that will ensure the sustenance of our future generations. We are blessed with abundant natural resources. They are for us to use, but not to exploit. Nature replenishes its gifts for us in its own due time. But we have to make sure that we do not upset this balance. Our commercial and capitalist world rests on consumption. The need of the hour is to recognize how much we really need and how much is just human greed. We have not inherited our planet from our ancestors, rather we have borrowed it from next generation. It is our responsibility to gift out future generations clean air to breathe in, a beautiful, green, healthy and peaceful environment. If we do not begin making conscious efforts in this direction, then our future generations will have an arid, barren, infertile and parched earth. All we have is now. All we are certain of is now. Now is the time to join hands and together change our casual and careless perspective towards our environment. It is easy to attain, but very, very challenging to sustain. As it is said, extremes are easy. Strive for the balance. So we are here today. Apg and Khalsa College Patiala have joined hands to be the place of change, sustain. Today we are joined by some brilliant minds. I am honored to introduce our esteemed guests for today. We welcome Padam Shri Sant Baba Balbir Singh Ji Sichewal, Environment Ambassador, Government of India. Let us give him a standing ovation for his extraordinary contribution to the humanity and to the mother earth. Thank you so much. We owe our lives to him. Welcome, sir, for presidential address. We welcome Sardar Surjit Singh Ji Rakhada, former Minister Punjab, Dr. M.S. Jaglan, President of Apg, Professor H.S. Mangat, Patron Apg, Mr. M.S. Bajwa, Soil Scientist and former Director Research, Punjab Agriculture University, Ludhiana, Sant Baba Bhupinder Singh Ji, a social worker from Patiala, Dr. Taram Singh Sandhu, Principal SCD Government College, Ludhiana, Dr. Tarminder Singh Uba, Principal Khalsa College, Patiala, Dr. Jasleen Kaur, Deputy Principal, Khalsa College, Patiala. We also welcome our esteemed guests and participants from all over the globe. It's truly an honor to have such prolific minds under one roof. We are joined by faculty members, students and representatives of press and media. A warm welcome to you all. I would like to start with the concept of the food security. The concept of the food security, many of us in fact, particularly in Punjab, Haryana, believe that the food security is all about the food production. But that's not the truth. This is much beyond that. Because if the production is there, then there are many other aspects which are related to production, distribution, and whether the food is reaching to the people or not.
In Punjab, Haryana, because most of us from the rural background have been in a way or other producing foods. So we don't realize it, that we are producing food and we are consuming it. But today's agriculture is quite different from the agriculture that we had. And during last 60-70 years, the agriculture of the country has changed a lot. There are three aspects of food security. Rather, I'll call them three components: availability, accessibility, and utilization. And availability, when we talk about the availability, then it comes in terms of the food production. And most of the food availability in India, when we talk, it is in terms of production, because we are a very, very huge country in terms of population, in terms of geographical dimensions also. So in that regard, the production is a primary thing for us, because if you have such a huge population involved in the production in agriculture, then we are expected to produce at least the sufficient amount of food for us. But then every country in the world is like us. Many of them are dependent on they are dependent on the trade, they are importing the foods. So the trade and stockpiling are two other important aspects of that. Then the accessibility, and there are two components of the accessibility itself. One is the physical accessibility, whether the food is reaching to the areas where it is needed. There was a time when we heard about the famines, and I have been always told by my teachers that the famine is not a natural, famine is always man-made. So if you are not able to transport the food and take to the needy people, that is the lack of physical accessibility. But fortunately, in today's world, we are at a different level now, and physical accessibility is not a much problem. That can be transported, that can be taken through the market, that can be taken through distribution systems, etc., etc. The other important component of the accessibility that is important to us in India in particular is the economic accessibility, the economic access to the food. And that is the purchase power, the affordability, the public distribution system, etc. Whether the people are in the position to purchase your food or not, or whether you have the programs which are making sure that the food reaches to the needy people even if they have a very low purchasing power. And the last one is utilization. The food that we consume, how better we are utilizing it. And that depends on various aspects. It becomes on the nutritional value of the food that we consume. It depends on the food quality, the clean water and sanitation. Because the food we consume has to be utilized by the body, and that can utilize it only if you have very clean environment, you have very hygienic environment, and you have clean water. Otherwise you will be susceptible to various diseases, and even the food that you are producing is not going to give the amount of calories that is supposed to be. So that we assess in terms of the ब्राह्मण सम्मानयोग शख्सियता रखना साहब प्रिंसिपल साहब ते साडे बहुत ही माहर डॉक्टर साहबान विज्ञान सोच रखने वाले महापुरुष ते बहुत ही सत्कारयोग साडे बाहरले देशों तो बाहरले स्टेटों तो आए हुए सारे ही इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले सारे ही बच्चे स्टूडेंट ते टीचर सारे का असीं हृदय तो धन्यवाद करते हैं। सारे गुरु रसमान पवित्र नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। ये रोज अरदास हर गुरसिख अपने गुरु मान परमेश्वर मोरे करदा वाहिगुरु सारे का
ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਬਨਸਪਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਬਸਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ এনवायरमेंटल ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਾਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖਾਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜ